How can the soul after death relive in another person? How can you tell who he, she was before? Yes, sometimes when we were very young, like from the age of, when we first born until the age of 3 or 4, sometimes we remember the past existence. And that's the only way you can tell yourself if you remember. Nobody else can prove it to you. If you don't remember, it's okay. No need, because God says, take care of today is enough. No need to worry about the past and the future. Genellikle çocuklar 4 yaşına kadar geçmiş yaşamlarını hatırlarlar. Ama bunu hatırlayabilecek tek kişi sizsiniz, başka birisi değil. Hatırlamıyorsanız da sorun yok. Yaradanımız siz bugününüzü halledin, geçmiş önemli değil der. Sometimes we, as a part of God, come down to this world again and again to have different things to do, different experience. And this is all right, because God can do everything. God can send back again, or God doesn't send again. So when we are sent back again for special purpose, we say that we come back. Yeah. Bazen çeşitli deneyimler yaşamak için tekrar dünyaya geliriz. Bu Yaradan'ın elinde olan bir güçtür. Bizi isterse geri gönderir, isterse göndermez. Gönderiyorsa yapmamızı istediği şeyler vardır. But actually there is no such thing as coming back, because we never go anywhere. We are always with God. We are always with God. We are never away from God. It's just sometimes we are too distracted by physical survival. We lost contact. That's all. So whenever we say we reincarnate, that doesn't mean really reincarnation. It's just a different jump in a long eternal life process to have different experience in different department of God's creation. Aslında geri dönme diyemeyiz çünkü hiçbir zaman aslında babamızdan ayrı değiliz. Hep onunla birlikteyiz. Sadece reenkarnasyon dediğimiz şey süregelen bir şeyde yaptığımız sıçramalardır. Just like we go from Europe to Asia, we go from Turkey to Egypt, from Egypt to Israel, Israel to South Africa. Yes. Aynı şekilde ülkeden ülkeye, işte Türkiye'den Mısır'a, Mısır'dan Güney Afrika'ya gitmek gibi gezeriz. Our life is a constant change, constant re-experience and recreating what we want to know. Yaşamımız sürekli bir değişimdir. Öğrenmek istediklerimizi öğrenmek için sürekli bir değişimden ve deneyimden geçmektir. And the soul doesn't mean reincarnate in a body. The soul covers a body, or envelop a body, or embrace a body, or a physical anything being in order to experience in a different dimension. So when we leave one physical being or one pole and go to another, we call that death or reincarnation. Actually, it's not. The soul is always free. And the soul can go from one place to another, one body to another, anytime. So the soul is not inside the body, actually. Aslında ruhumuz bedenimizin içinde değildir. Bedenimiz sadece bir kılıftır. Belli boyutlarda gezebilmemiz için bize gereken bir elbisedir. Aslında ruh istediği her yerde, istediği şekilde bulunabilir, gezebilir. That's why all the Bibles told us that we are part of God, because we are never apart from God. We just choose to cling to one subject or another in order to have a different identification, a different experience that we call this is Mr. So-and-so, Mrs. Chinghai, Mrs. Smith, Mr. John.